Hi guys, let's we shall understand about command line arguments. Before understanding command line arguments, in the previous session or in the previous video, we learnt about why we are writing public static void main. We have completed why we are writing public static void main. There is only one thing left, that why we are writing string args as a part of main method. This string args, we call it as command line arguments. Writing string args as a part of main method is called as command line arguments. We shall understand in detail about what is command line arguments, why string args is called as command line arguments in detail. Now, before going in detail, we have recap of 1 minute about the previous session. Now, main is called by the JVM outside the class externally. So, main is declared as public. We know this. And main is calling by using, JVM is calling the main method by using class name and dot. Hence, it should be declared as static. And you know that void means main method is not returning any value to the JVM. Hence, it should be declared as void. And why we require main method, guys? Main is explains the starting and ending points of the program to the JVM. Here, Java command means JVM. Okay, Java C means Java compiler. Now, the JVM to the JVM, the main method explains the starting point and ending points of the program. This is what we learned in the previous video. Let's try to understand. Now, who is calling the main method? Already we know that JVM is calling the main method. Now, a big question arises. Can we pass any values to the main method? Can we pass any values to the main method? Yes, who is calling the main method? JVM. So, using JVM, we can pass values to the main method. Now, JVM is calling the main method from where? There is a place called as, we call it as command prompt, or this command prompt we also call it as command line, the place where we type the commands. Now we are compiling and we are executing the program from command line. So passing the values, who is calling the main method? JVM. So using JVM, through JVM, we can pass the values to the main method, and which is received by the string args. String is the class and args is an array type variable. Now, JVM is responsible for passing the values from command line or command. This is the place where we call it as command line or command prompt. From this, we can pass some values to the main method like this. Java demo space. We can write like this, some Dhoni space. Java space demo. Java means JVM. The class name is demo. Here we can write Dhoni space some India. This is how we can pass values from JVM to the main method. As we are passing from command prompt or command line, the concept is called as command line arguments. I repeat once again, passing the values to the main method from JVM, and JVM is calling the main method from where? From the command prompt or command line. Passing the values to the main method from command line is called as command line arguments. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే JVM మెయిన్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుందండి. ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తుంది? కమాండ్ లైన్ నుండి కాల్ చేస్తుంది. ఇలా కమాండ్ లైన్ నుండి మనం మెయిన్ మెథడ్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేసే విధానాన్ని కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటామండి. మనం పాస్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ఉన్నాయి కదండి, అన్ని కూడా మనం పాస్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో పాస్ అయ్యి ఈ ఆర్గ్స్ లో స్టోర్ అవుతుందండి. రైట్, మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తే ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూడండి అండి. టేక్ దిస్ సినారియో, సేమ్ డెమో క్లాస్, and I have written public static void main. Of course, I have written string args, which acts like command line arguments. And the let's see this, how to compile this program. It is as it is stored in the test folder. In the test folder, I moved to the command prompt. In the command prompt, I moved to the test folder. టెస్ట్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళానండి. ఇక్కడ ఎలా కంపైల్ చేస్తున్నాను? జావా స్పేస్ demo.java. When we compile like this, it generates demo.class file, as you know that. And demo.class file ఏముంటుందండి? You know that byte code ఉంటుంది. ఓకే,
Now, ఎలా రన్ చేస్తున్నాను? Java represents JVM. What is our class name? Demo. Space, I'm passing one value as Dhoni. Space, another value as India. When I return like this, internally, the JVM converts. We no need to convert. మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. రన్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం రాస్తున్నాను? జావా అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి, జావా అంటే ఇక్కడ ఎవరు? జేఆర్ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ యూజ్ అవుతుంది. అంటే జేవిఎం ఎవరిని యూజ్ చేస్తుంది? డెమో అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తుంది. దాంతో పాటుగా 2 వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాను. ఒక వాల్యూ ఏంటమ్మా? ధోని. ఇంకొక వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఇండియా. ఇలా పాస్ చేస్తున్నానండి. ఇలా పాస్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా జేవిఎం ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. ఐ మీన్ టు సే దట్ వెన్ వి రైట్ జావా స్పేస్ డెమో స్పేస్ ధోని స్పేస్ ఇండియా, the JVM internally converts like this: demo.main Dhoni, India. When it internally converts like this, మీకు తెలుసు కదండి, ప్రీవియస్ సెషన్ లో కూడా చూసాం కదా, it immediately calls the main method. As you know that it immediately calls the main method. Once it is calling the main method, it also passes the values, 2 values to the arguments. It passes the values, 2 arguments to the args. Now, what is args, sir? Args is an array. Args is an array. Let's see here. Args is an array. It is created with how many elements, guys? How many values we passed? Dhoni and India. నేను ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేశానని కమాండ్ లైన్ నుండి 2 వాల్యూస్, ఒకటి ధోని ఒకటి ఇండియా. అంటే ఏఆర్జిఎస్ అనే ఒక అరే 2 ఎలిమెంట్స్ తో క్రియేట్ అవుతుంది అండి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తో క్రియేట్ అవుతుంది? 2 ఎలిమెంట్స్ తో క్రియేట్ అయింది. ఒకటి మీకు తెలుసు కదా, ఇన్ అరే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో 2 ఎలిమెంట్స్ పాస్ చేసాం కాబట్టి 0th ఎలిమెంట్ అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అరే నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి? ఏఆర్జిఎస్. ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ లో ఇక్కడ ఏమని డిక్లేర్ చేసామండి? ఏఆర్జిఎస్. యాజ్ యూ నో దట్ in the main method we declared as args. Args is created with 2 elements, okay, and 0th element is stored with Dhoni and first element is stored with India. As we passed only 2 values, the args is allocated with 2 elements. If we pass 10 values, it will is allocated with 10 elements. The index number starts from 0. If there are 10 values, the last index number will be 9. As we are passing 2 values, the first index number is 0 and the last index number is 1. And I'm trying to print by using the SOP statement. System.out.println of args of 0. As you know that args of 0 consists of Dhoni. On the output screen, it prints Dhoni. Okay, it's completed. Then the cursor moves to the next line. System.out.println of args of 1. Args of 1. What is the args of 1 value? India. On the screen it prints the value India. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అండి, ఏఆర్జిఎస్ ఆఫ్ 0లో ఏముందండి? ధోని ఉంది కాబట్టి ధోని ప్రింట్ అయింది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద. ఏఆర్జిఎస్ ఆఫ్ 1లో ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఇండియా ప్రింట్ అయిపోయింది. ఇలా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ స్టేట్మెంట్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్నల్ గా జేవిఎంఏ కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ డెమో అంతా లెట్స్ ట్రై టు వర్క్అవుట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ద సేమ్ థింగ్ వి వర్క్అవుట్ విత్ ద ఎడిటర్ అండ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. కమాండ్ లైన్ నుండి వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటున్నామండి. జేవిఎం ఎప్పుడు కూడా కమాండ్ లైన్ నుండి మెయిన్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది కాబట్టి పాస్ చేసే వాల్యూస్ ఏమనాలండి? కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనాలి. అండ్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని ఎందుకు ఉంది? ఇంట్ ఆర్గ్స్ అని ఉండొచ్చు కదా. కమాండ్ లైన్ నుండి పాస్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో పాస్ అవుతుంది. ఎవ్రీ వాల్యూ పాస్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ విల్ బి పాస్డ్ ఇన్ string format. Let's see the scenario of execution, please. Just see this here, the same example program, demo, and created with the main method, and it's trying to print the args of 0 value and args of 1. And the class name is demo. Of course, it is written as a part of text folder. I moved to the text folder. I'm trying to compile the file. What is the command, guys? javac, right space, demo.java. Compile successfully. How can we run the program? And this we call it as command line or command prompt, where you are typing the command. This is the place where we type the commands. Hence, it is called as command prompt or command line. And this is notepad editor to write the programs. Now, I am writing the command as Java. Command line. In the command line, I am writing as Java. That means JVM. I want to call the main method of demo class. So, I am writing as demo. No need to write demo.main. Just write Java space demo space first argument value as Dhoni and second argument value as India. It automatically, as I already explained, it automatically converts like this: demo.main of Dhoni and India. So args is stored with 2 values. 0 is stored with Dhoni, 1 is stored with India. So we get the output as
Dhoni and India. Let's try to see this. Just hit the enter key here. You can see the output as Dhoni and India. As we have passed the two values, we got it. Thank you so much. We shall meet with a new video. Thank you. We shall stop here.